Dalam video ini kita akan buat tajuk Respirasi Aerob. We are going to do Aerobic Respiration. Let's get started right away. Aerobic Respiration starts with the process of Glycolysis. Respirasi aerob bermula dengan proses Glycolysis. Sebenarnya tak kira respirasi aerob atau anaerob, kita memang bermula dengan proses Glycolysis. Glycolysis is the first step, whether it is aerobic or anaerobic respiration. First, what is aerobic respiration? The word aerobic means perkataan aerob bermaksud dalam keadaan yang terdapat oksigen, in the presence of oxygen. And so what is glycolysis? Glycolysis we can break it down into two, glyco and lysis. Kita boleh tengok glycolysis terdiri daripada glyco dan lysis. Glyco is for carbohydrate, untuk karbohidrat. Lysis adalah untuk penguraian, breakdown. This is a common term in biology. This is not the first time you have seen this. So, glycolysis maksudnya penguraian karbohidrat. Khususnya glucose di sini. Glycolysis simply means the breaking down of carbohydrate, particularly glucose in this case. So, glycolysis is defined as, definisi glycolysis, breakdown of glucose using enzymes. Penguraian glukosa menggunakan enzim. And so, aerobic respiration is broken down into two processes. This is the simplified version. Please remember this. Ini adalah yang ringkas sahaja. Respirasi aerob terbahagi kepada dua proses. Proses yang pertama, seperti yang kita sudah tahu, first process is glycolysis. And what happens in glycolysis? Glucose is broken down. Where does this happen? Di manakah perkara ini berlaku? Ini sebenarnya berlaku di not the mitochondria. Belum mitochondria lagi. Step pertama, langkah pertama dia berlaku di cytoplasma. It happens in the cytoplasm. And what happens here? Glucose is broken down, yes, into what? Glucose terurai kepada apa? Glucose is broken down into pyruvate. This pyruvate is what we carry into the second process. Pyruvate inilah yang akan dibawa ke proses kedua. Dan proses kedua adalah proses pengoksidaan, the oxidation of pyruvate. This pyruvate is oxidized. And where does this happen? Barulah dalam mitochondria. The second process is the one that takes place in the mitochondria. And what happens to the pyruvate? Pyruvate akan menjadi carbon dioxide, water and energy. Carbon dioksida, air dan tenaga. Ini adalah proses pengoksidaan. Awak akan belajar ini di tingkatan 5, bab 1, chapter 1, form 5, chemistry, kimia. Don't worry about this process now. Nanti akan belajar dengan lengkap. Okay? Just remember nama proses. Ingat nama proses. Okay, now, fill in the blanks about aerobic respiration. Respirasi aerob. So, oxidation of pyruvate produces large amounts of, pengoksidaan pyruvate ini menghasilkan tenaga yang banyak. It produces large amount of energy. And what happens to all this energy that is produced? Most of it, a big part of this, sebahagian besar tenaga yang dihasilkan dalam proses pengoksidaan ini, this oxidation process, is used to produce adenosine triphosphate. Adenosina triphosphate. You can think of this as the battery. Inilah macam bateri dalam badan kita. ATP itu berfungsi untuk menyimpan tenaga. ATP's function is to store the energy that we got from where? Dari mana datang tenaga ini? Dari penguraian glucose, from the breakdown of glucose. So all this energy is stored in ATP. Lepas itu, apabila tenaga diperlukan oleh sel dalam badan, when the body cells need energy, then ATP is used to release that energy. The energy from ATP is released. Tenaga dalam ATP dibebaskan. Kita akan lihat macam mana. So first, the formation of ATP. Pembentukan ATP ataupun penghasilan ATP. Apa yang berlaku? An inorganic phosphate group, satu kumpulan fosfat tak organik, ditambahkan is added to adenosine diphosphate, ADP. Ditambahkan kepada adenosina diphosphate, ADP. So, di sini kita boleh lihat ada di. Di lepas tu menjadi tri. So, kita sudah tahulah ceritanya kan. We already know the story when it goes from di to tri. So, the phosphate group is added. From 2 phosphate group, it becomes 3 phosphate groups.
So what is happening here? ADP, you add inorganic phosphate, and then this process is a process of anabolism. Ini adalah proses anabolisma. Maksudnya, tenaga akan digunakan ataupun diserap. Energy is absorbed here. Tenaga masuk. Okay. Then the product here is ATP. So this is our energy store now. Then ATP, apabila ATP diuraikan, penguraian. In the breakdown of ATP, what happens is the weak phosphate bond, ikatan fosfat yang lemah, ikatan fosfat yang mana? Yang baru terhasil ini. ADP dia dah tambah satu fosfat kan? You added one more phosphate here, right? Okay, of course this is not the actual molecule lah. Okay, so ADP tambah lagi fosfat, ikatan ini lemah. This bond is weak. Okay, so what happens when energy is needed? The energy from this bond is released when it is broken. So itulah yang berlaku. Okay, ATP akan diuraikan dan ini akan membebaskan tenaga. The energy is then released from ATP when the bond is broken. And the products are, we get back ADP and phosphate. Kita dapat balik ADP dan phosphate. So this is how the energy is released. First, energy is stored in the form of ATP. Later on, when the cells need it, then only it is released again. Baru dia dibebaskan. Apabila sel memerlukan tenaga sahaja. Mula-mula dia disimpan dalam molekul ATP. And so, what is the word equation for the simplified complete process? Bagi proses keseluruhan pengoksidaan ini. Okay, yang diringkaskan. Awak mesti ingat ini yang diringkaskan. Nanti bila pergi belajar pelajaran yang lebih tinggi lagi, then awak akan belajar secara terperinci. You will learn this in more detail when you go to higher levels. So the overall process ini memang sudah tahulah dari tahun 6 lagi. From standard 6 you've already known this. Glucose plus oxygen. What do we get? Carbon dioxide, water and energy. Penambahan di sini dari tahun 6, the addition from standard 6 is awak perlu tahu jumlah tenaga yang dibebaskan di sini. So, in aerobic respiration, 2,898 kilojoules of energy is released for every one glucose molecule that is broken down or oxidized, fully oxidized. Bagi setiap molekul glukosa yang melalui pengoksidaan yang penuh, yang lengkap, 2,898 kilojoule tenaga dibebaskan. That's it for this video guys. If you've learned something, please hit the like button. Kalau suka video ini, tolong tekan like dan tolonglah share kepada kawan-kawan. I'll see you guys in the next video. Jumpa lagi di video seterusnya.